I don't know. And what didn't work out with the sound? Again, something is not working. But I earned it. I can't handle these. Yes, well, it worked, but what didn't work? Suddenly there was a sound. I don't understand why. Yes. Do you know that you can also turn on and off the microphone in this program? Maybe you didn't do that. Now, if you click on the program window with the mouse, you will see a control panel at the bottom. Do you see her? I don't use a mouse. And there is no mouse. No. Well, it doesn't matter. Well, with a pointer, pointers that need to hit the screen here. Only on the table. This. It is necessary to use the cursor to hit the program window, and then the control panel will appear at the bottom. Do you see her? I didn't quite get it. At the bottom here, we have a Zoom program window. Yes, that's such a big window. It is necessary to run over it with some kind of mouse or something, and then the control panel will appear at the bottom. You haven't seen her yet, have you? Me. Well, is the sound working now? I don't know anything about it. Well, Lars, does the sound work? Can we start? Then. Can we start? Yes. Well, I have a few questions. Maybe you yourself would like to say something, an introductory word of some kind. Yes, what questions? Well, I wrote them here on a piece of paper, but maybe you want to say something from yourself at the beginning. Yes, please be a little slower. And if he remembers. Yes. Can you say something from yourself to begin with? Some kind of appeal. No, I have an appeal for Russian-speaking readers of hylozoics. Some introductory words. And the same thing that we discussed earlier today, or that is, you already think that everything has been said, right? What? Well, then maybe I'll ask questions. Questions? Yes. Well, you've been studying hylozoics for about 50 years. Yes. Yeah. Would you like to share some experience that you would like to share with us? Yes, with my experience. Yeah, that's it. Nothing special. I am something that has put me on the right path, so to speak. It was a book about flying saucers that I read when I was 14 years old. Которую я прочитал, когда мне было 14 лет. And at the very end of this book, there was a bibliography, and in this list of books too, two were mentioned in particular. Была библиография. И в этом списке книг были упомянуты особенно две. One secret doctrine of Blavatsky. Тайная доктрина Блаватская.
The other is Другая, Bailey's Cosmic Fire. Космический огонь Бейли. Well, these are such difficult books. Yes, Да, yes, and where to get this book? И откуда достать эти книги? This was my first question. Это было моим первым вопросом. And I actually found the secret doctrine in a library in the middle of Stockholm. Тайную доктрину в библиотеке в середине Стокгольма. At that time I was. Cosmic Fire. Космический огонь. None of my acquaintances knew anything about such a book. Ничего не знал о подобной книге. But I tried to read the secret doctrine. Я попробовал читать тайную доктрину. You can imagine. Представить себе. The 14th boy. Мальчишка. This, I have no idea. It's impossible. It's like higher mathematics. Высшая математика. Yes. Well, one thing I realized is that this will be a very important teaching for me when I'm a little older. Будет очень важным учением для меня, когда я немножко старше. We have to wait a little bit, but not too much, but 3, let's say 3 years later, I found this book, Cosmic Fire. Скажем, 3 года позже я нашел эту книгу «Космический огонь». Where? Yes, in a shop in the middle of Stockholm. В одной лавке в середине Стокгольма. A very, very big bookstore. Большой. Очень большая книжный магазин. They had this book. Эта книга была. Of course, I bought it and tried to read it, but it was. Купили ее. И попробовал читать, но это было. It's hard. Very, very difficult. But still, it is necessary. It is necessary to study. It is necessary. I just bought this other Bailey telepath book at the same time. Купил эту другую книгу Бейли «Телепат». Almost. Почти. Almost as difficult. It was hard, wasn't it? Like, yes. And I forgot. It was at the 67th. 67-го. I was still in kindergarten. In kindergarten? Yes. Well, only a few months after that. It was in January of 68. Несколько месяцев после этого. Это было в январе 68-го года. My very close friend, senior. He later became my first teacher. Позже моим первым учителем. And he recommended me to read Lawrence. Он порекомендовал мне читать Лоренци. And from somewhere, insert such a book. Откуда достать такую книгу? Probably here is the philosopher, here is the theosophist. And in fact, they provided this book, and I bought it. Предоставили эту книгу, и я купил. That's how it all started. I was reading right away in the subway when I went back to my. Сразу же в метро, когда я
It was impossible to break away, right? Was it impossible to break away? What? I say was not to come off. Not. From reading, that is, they read so that it was impossible to move away from the book. Oh, it's not clear, I am. Well, tell me more. Yes, I am, and well, that would be an opening for me. Ну, это был для меня открытие. And I knew right away that I had known and studied this before. Я знал сразу же, что я это и раньше знал и изучал. But at the No. same time, it seemed a little strange to me that almost none of my friends who were interested in occultism such things. Мне казалось немножко странным то, что почти никто из моих знакомых, которых интересовала эзотерика, оккультизм и такие вещи, They knew or cared about it. и заботили об этом. No. They were Они then a были philosopher and engaged in философы, flying such things. Занимались летающими тарелками, такие вещи. Only my Только older friend мой and some старший very, very друг, considerable people мистер, knew and cared about и this. некоторые, очень немало люди знали и заботились об этом, о hylozoik. But Но still, I knew it was right and всё равно important to me. я знал, что это правильно и важно для меня. And this was Mars. Was it just one book? Cognition of Reality at first. Only Только one одна book. книга. Cognition of Reality. Yes, Да, this это is the знание knowledge of реальности. reality. And at that time, only two of В то время Laurenti's books were published. только 2 книги Лоренци были опубликованы. It Это was the было knowledge of «Знание reality реальности» and the и Philosopher's Stone. «Философский камень». All Все other books were другие published after his книги earthly были life. изданы после его земной жизни. And well, 72nd year. Before I began to study, read Длилось the то Philosopher's Stone. 72-й год. Прежде чем я стал изучать и читать философский камень, 3 3 years, года. 3 years. 3 года We need to надо go deeper. углубиться. The most basic book of knowledge of reality. То есть знание реальности. It was a very important pedagogical experience for me, not to act too quickly, but to be able to wait and process. Переживание для меня. Не поступать слишком быстро, но уметь ждать и обработать. Process knowledge and your own understanding to the deep step. Собственное понимание до глубокого степени. So I Так didn't get что, involved with Lorenzia during my lifetime. Я не вступал в связи с Лоренци при жизни. Just because I Просто felt потому immature. что
я чувствовал себя незрелым. I'm just a Только beginner. начинающийся. What Какие questions, вопросы, such какие important важные questions, should I вопросы ask him, мне a great thinker? задать ему, великому мыслителю? And while reading these two only books of Lorentz published at that чтением time, I wrote my questions. Этих двух единственных книг Лоренци, опубликованных в то время, я написал мои вопросы. They had 20 of Их them. было 20. Questions. And there I was eager to first try to answer these questions myself, on my own. Попробовать ответить на эти вопросы самостоятельно. And if I can't, then contact me tomorrow. То связаться завтра. And ask him. Попросить его. Well, with one question after another, I found the answer myself. And then there was only one question left. Другим я нашел сам ответы. И затем остался только один вопрос. And then my friend, my first teacher, and this is the topic of Christer, informed me that the Lorentz left this life. And it turned out that he had found the answer to my last question. Сообщил мне, что Лоренци оставили эту жизнь. И оказалось, что нашел ответ и моего последнего вопроса. So I realized that this is the way to be. Я понял, что так надо быть. Don't bother the teacher with your questions. Своими вопросами. Before, I did my best to solve the problems myself. Сделал все возможное, чтобы решить проблемы сам. Everything is according to the law of self-realization and the law of self-activation. И закону самоактивации. I am very grateful to my first teacher. Своему первому учителю. For his strictness. It wasn't really necessary for me. На самом деле необходимо для меня. I was too immature. Незрел. And what was this severity manifested in? What was this severity manifested in? This severity was manifested in the fact that he refused to give not a single copy of the Philosopher's Stone. Despite the fact that he had me, I saw them at his house. Одного экземпляра философского камня. Несмотря на то, что у него был 10 экземпляров. Я увидел их дома у него. But he is every time. Wait. Подожди. We must wait. You have to wait. And another severity. There, when he discovered once that I didn't speak German. Он обнаружил один раз, что я не владел немецким языком. He sternly said to me, you need to learn German. Сказал, тебе надо изучать немецкий. And he told me you like science fiction. Он сказал мне, тебе нравится научная фантастика. Here you go.
And he handed me a pack of books on this topic. Книг по этой теме. Science Научная fiction. фантастика. Everything is in German. I knew very little German. Очень мало знал немецкий. But it is Ну, necessary. It is necessary to Надо do so. делать. It is necessary to do Надо so. делать What? так, что Teacher. учитель говорит, Talk. I read Я everything with the help of a dictionary. прочитал с помощью словаря. And it И was это very было important очень for the важно future, для as I будущего, understood God. как я понял позже. Since Так как otherwise, there was иначе no state to help with the не было translation and состояния translation of the German text помочь as I can now. при переводе немецких текстов Лоренци, как могу сейчас. And he И was он very strict about my очень attitude to studying строго mathematics. относился к моему отношению к учебе математики. I left Я math покинул after my first year of математику high после school. первого года в средней школе. He told me Он not to. сказал мне, нельзя, You нельзя can't treat it like относиться that. так. You need to. Тебе надо, You need тебе надо math. математики. And he И он forced me заставил to study меня mathematics at the university изучать level in return for the fact that I left this high school already. математику на университетском уровне взамен того, что я покинул это среднюю школу. This is a Это very очень interesting point интересно, because it очень, happens so often. потому что так бывает в Esoteric schools. эзотерических школах. If you Если break a school rule, then you need to redo нарушаешь it. школьные правила, то надо переделывать That's it. все, Well, но stricter. построже. More Более difficult. тяжело. Yes, Да, more более difficult. тяжело, To yes, чтобы yes. да, Learn this самого, lesson right down to the до basics. самой основы усвоить этот урок. I am Я very очень grateful to this благодарен elder brother and the first этому teacher. Старшему брату и первому учителю. Он Russian не знал was русский also язык, known to him, and he recommended me to study и Russian, too. рекомендовал мне изучать русский тоже. Он He он knew знал the future. будущее. Apparently, По-видимому, then it will be это important. будет важно. It's Это going to будет be важно. important. Русский Russian, язык, German, немецкий язык, mathematics. математика. Ларс, And а how many сколько years лет have вы you были been together? вместе? How many Сколько years лет have вы you been были with вместе him? с ним? I was Я born in the 50th year, родился so в I started, and I was 17 years old. 50-м году. Так что я начал изучать hylozoik, когда мне было 17 лет. I Я mean, имею в with виду, teacher Christ, с how many учителем years have you Христом been сколько together? лет вы А, были вместе? He Он was был 9 years 9 older лет than me. старше меня. Him. Он He is его no уже longer in нет this в world. этом мире. And how А как long долго have вы you been вместе были? together? How Как long? долго? Together with Вместе с ним him, сколько how лет вы many были? years have you been together with your Вместе teacher? со своим учителем. Э, I haven't been не away for a очень very long time, долго, because потому in the что 72nd year, э, I met Dorench's secretary, Mrs. Reuter. 72 года я познакомился с секретаршей Лоренци, госпожа Рейтерфельд. And she И became my second она teacher. стала моей второй учительницей. And she, И like Christer, она
She was both strict and beloved and strict and beloved. И строгая, и любимая. И строгая, и любимая. But more beloved than strict. Больше любимая, чем строгая. It's important. Important, important. Важно. Did you break up with Krister? Вы расстались? No, Нет, no, нет, but the fact но, is that he apparently дело в believed том, that что he had он- done his thing with me. По-видимому, считал, что он сделал свое со мной. We remained Мы- very, very good friends until the very end of his earthly life. Мы остались очень хорошими друзьями до самого конца его земной жизни. And I Yeah. visited with his wife and buried him too. Я посетил с женой его похороны тоже. That was 10 years ago. 10 лет назад, April. апрель. An interesting case. Later in life, 300 denied. Кристер отрицал. In fact, самом деле I denied отрицал, that he advised me что both. И посоветовал мне то и другое. And he И pretended он, as if he wasn't a делал вид, teacher at all. Как бы он не был учителем вообще. Interesting. Интересно. Yes, an unusual Необычный twist. поворот. Yes. Да. And Lorenzi's секретарь? secretary. Лоренция. Did she Она- become your teacher Она to стала teach? учителем вашим? Yeah, Да, kind своего of, yeah. рода, да. Aye. И, And how Как did это it manifest проявлялось? itself? э, For например, example, at our very first meeting, we discussed something about the book of knowledge of reality. первой встрече мы обсуждали что-то, касающееся книги «Знание реальности». And I Yeah. argued quite definitely, and that this Утверждал. kind of statement is not in this book. Довольно определенно, и что такого рода высказания нет в этой книге. She Она was silent, молчала. and I thought at that А я time that I was like an expert of this Думал в book. это время, что я как бы эксперт этой книги. She was Она silent, молчала. got up from her Встала chair, из and took out a кресла book. и достала книгу, She opened it открыла and ее showed me more in и silence. показала мне, молча, еще. Да. It was Это a very effective lesson очень not to be эффективный overconfident. урок. Не быть слишком самоуверен. And she Она trusted me very much. очень доверила меня. She allowed Она me to take manuscripts home with me to read at home. разрешила мне брать с собой домой рукописи Лоренции, чтобы читать дома. Yes, Да, это that's a большое lot of доверие. trust. This Это- shows me a это very high показывает level мне of trust. Очень высокий уровень доверия. Yes. Да.
Why? Почему? Because Потому she что didn't want me to spend all the она time не I was with her хотела, reading, чтобы я and she wanted to talk to me. провел все свое время, когда я была с нею, читая, а она хотела беседовать со мной. She Она wanted to хотела talk to me, беседовать со мной. and this is the result. I was able to make Это- photocopies of the entire work. Результатом я смог сделать фотокопии всего произведения. It was a very extensive work. Обширный труд. I made Да, four copies. сделал 4 экземпляра. How Как long? долго? And this Это- lasted for some months. Это длилось некоторые месяцы. Photocopied of the entire work. Всего труда. But I Но я realized понял, that что it would be mine, it would be my task. Это будет моей задачей. And I Yeah. optimistically calculated that it would have been in the 72nd year. Рассчитал. Это было в 1972 году. What? Что? From От editing and редактирования translating into English, all of this will перевод last на 22 английский. years. Всего этого будет длиться 22 года. So when Так I'm что, 44 years old, Когда мне everything will be будет completed. 44 года, все будет завершено. Reality, Реальность. a serious Серьезная task. задача. The reality Реальность is this: это almost Почти exactly twice as точно. much. В 2 раза больше. Which means Ага, 40 значит, years. 40 лет? 45. 45. No, Нет, 40. 40. Yes, Да, 43. 43. 43. Here, года. this is a huge Это period of огромный срок. time, Так since all the work was вся работа completed in the была 15th year. завершена в 15 году. In June of the июне 15th 15 year, году I was able to Я call смог, our chairman of the foundation by звонить phone. по телефону нашему председателю издательского фонда. This is Это, Mrs. Redich's son. Сын госпожи Рейтер, Казимир Рейтер. He was Он our был first chairman of the нашим Publishing первым Foundation. председателем издательского фонда. To him, Тому I я was смог, able to call him to let him know the task is completed. чтобы сообщить, что задача завершена. All of Все Laurentius's works have been translated into English труды and published on the website. Лоренци переведены на английский и опубликованы на веб-сайте. An important Важный lesson урок from из this: этого. you have to be Надо optimistic. быть оптимистическим. Because Потому if что I если fell я asleep at the заснул time when I was only 20 years old, в том времени, когда мне было только 22 года. no, Нет, no, нет, no, нет, нет. this is not going to Это- take only это не 22 years from будет you, but 43, then maybe I would брать get from T. от тебя только 22 года, а 43, то, может быть, я попал бы в отчаяние. But maybe and maybe not. Может быть, и может не быть. But optimism is an important Оптимизм fact это for the activation важный of факт consciousness. для активизации сознания.
Quite a lot of довольно people are worried много about the людей state of the world. обеспокоятся о положении мира. Well, И I tell them that ну, while the я play is still going on. говорю им, что пока пьеса все еще идет. It is impossible Невозможно to know знать, whether it is a это tragedy ли or a comedy. трагедия или комедия. We'll only find out Об about этом it at только в the конце end, узнаем, right? да? Yes. The play. Yes, Да. there can be comedy Может to be быть, really funny. комедия, чтобы быть действительно забавной, It is надо necessary to contain the содержать tragic moment. и трагический момент. The main Главное thing дело, is that the end is happy. конец счастлив. And the И end is конец happy. счастлив. Like fairy Как и tales. сказки. Yes, Да. everything will be fine. Все будет Everything хорошо. will be fine. Do you Вы agree? согласны? I agree. Согласен. Yes, Да. I Я am уверен confident that в том, что humanity will человечество develop будет in a positive direction. развиваться в позитивном направлении. Yes, Да. but Но для for этого this I believe я I am считаю, я sure that уверен, I will have to что suffer. придется пострадать. Yes, Да. I'll have to Придется suffer a little пострадать because. немножко. Потому что If a если person could arrange человек his life as хотят, conveniently as устроить possible, свою жизнь максимально удобно, he never Он woke up because of the dream. никогда не проснулся из-за сна. Do you agree? Согласен. Yes. Да. Only Только difficulties. трудности Yes, Да, yes, да, yes. да. They заставляют force a человека person to change. поменяться. Well, Ну, it was это a little было bit about немножко myself. It may maybe be of interest. о себе. Это может, возможно, интересовать. But the main thing is, of Главное course, это, the work on the конечно, distribution of Kiliza. работа по распространению hylozoik. Tell me, Alexander, do you have about 100 people already? Около 100 Э, человек, это так? 100 people are those who have signed up for the group, but of course not записались в 100 группу. are active. Но Да. активность проявляют, конечно, не 100. That То is, есть many have многие simply просто signed up записались и and may могут not не even посещать visit this вообще даже page эту at all. страничку. That is, Да. of course, there are really much Реально, fewer конечно, of those намного who are меньше really тех, interested. кто по-настоящему заинтересовался. Well, Ну, в in общем-то, general, it's more скорее like это units, not единицы, hundreds. а не сотни. Well, Ну, they need to know that everyone can. им надо знать, что каждый может To make your сделать contribution свой and to вклад, contribute to вложить it is not for вклад. this job. Быть, Это не по этой работе. Spread hylozoics. распространять гилозоику, By По distribution, распространению, yes. да? He can Может inform a friend or сообщить acquaintance другу, that this knowledge знакомому, exists, but at the same что time observe the principle это of tolerance. знание существует. Но при всем этом наблюдать принцип терпимости. Never Никогда impose, не but only навязать. inform. Но только информовать. Inform. информировать. Inform. Информировать, да. Inform, Информировать. only Только inform. информировать. And А if it does если not не fit, подходит, you will never impose it всё anyway. равно. Никогда навязать. And as competition itself says, Как Лоренцо knowledge сам about the stages говорит, of human development знание must be о brought to tolerance. стадиях развития человека надо привести
к терпимости. We know Мы that different people are знаем, at что different stages of разные development люди and at different stages of development находятся of на different needs. разных стадиях развития. И на разных стадиях развития потребностей различны. And this И means that it is never э, possible to say that это Belazoiki is the значит, что best. никогда не возможно сказать, что гелозойки — это самое лучшее, The best самое study, лучшее изучение. because Потому this is что the best это study самое only for those for лучшее whom it is actually the изучение best только для study. тех, для кого оно на самом деле является самым лучшим изучением. And А for the для rest, остальных there are many other teachings есть that could be better for them at their stages of многие development. другие учения, которые могли бы более лучшие для них на их стадиях развития. I agree. Согласен. Yes. Что And the ability of a genius to offer his contribution to this work возможность does not гения depend at all on, say, предложить the свой level of вклад education в этом or position in работе society. не зависит отнюдь от, скажем, уровня образования или положения в обществе. For Например, example, there is one woman who одна is very женщина, close naturally in Sweden, которая very close to our близко work, к and has been Швеции, for many years. очень близко к нашей работе и была для протяжения много лет. But she has a very low education, У but the нее inner person есть is at a high очень level, низкое and she is. образование. Но внутренний человек находится на высоком уровне. И она, This is это very очень interesting, because I also had students что of the professor. у меня были и ученики профессора. But in this Но respect, I don't see a difference. в этом отношении я не вижу разницы. This woman Эта realized женщина from the very beginning his study of heroes. осознала с самого начала его изучения героев, What a thing что for this. за это, для это, To do для this, этого it is necessary to work. надо и работать. And she И asked она me how to do it from the very спросила, beginning. At the very first meeting, she asked me how to do it. как мне делать с самого начала. На самой первой встрече она попросила меня, как мне делать. And I told И her you should. я сказал ей, тебе надо Realize it сама yourself. осознать это. And she И did она it. сделала это. She made herself Сделала useful for себя the sake of and still полезной works. ради гелозойки. И все еще работает. But she is Но already 75 years она old, и- and an elderly ей woman уже is not very healthy. 75 лет, и пожилая женщина не очень здоровая. Well, Ну, he's still все working and еще enjoying what he работает can do. и радуется тому, что способна сделать. It's Это amazing. удивительно. Everyone can work, Каждый everyone может can contribute. работать. Каждый может вложить свой вклад. This is Это necessary надо, because there is потому such a что law, the law of self-realization, есть the law of такой activation or better self-activation. закон самореализации, закон
активизации или лучше самоактивизации. And it can have serious consequences. Может иметь серьезные следствия. The next Следующее life, есть, if you get knowledge если and do nothing получаешь for him. знание, а не делаешь ничего для него. So we have to work ourselves. Надо работать ради знания. Just like our Точно так же, teachers. как Our и teachers наши worked, yes, for учителя, knowledge наши and учителя работали для знания. И what? да, Lars, what are the а biggest какие самые difficulties when большие working in a group? трудности при работе в группе? I would Я say сказал that some бы- students have negative сказал бы, emotional что qualities. у некоторых учеников есть негативные эмоциональные качества. For Например, example, lack of self-confidence. отсутствие доверия к себе. This can be Это a serious difficulty. The difficulties может are быть serious for some people. серьезная трудность, затруднение, серьезное для некоторых людей. Comparison between Сравнение themselves and others whom they consider more developed между feelings is not собой yes. и другими, которых они считают более развитым, чувство Values недооценки. are, Это it's not so Russian, так по-русски undervalued. No. недооцененность. Well, in Ну, в principle, принципе, it is понятно. clear. Да. Yes. Э, So, Так что, well, this ну, teaching is the practical side. Это учение, практическая сторона философии. Underestimating yourself. Недооцененности себя. Недо- This is Это called называется low низкая self-esteem. самооценка. Yes, Да, low низкая self-esteem, самооценка. yes, Да, yes, да. that's for sure. Это точно. So I Так meant not to что я blame. имел в виду. Виноват. Эм, But Ну, fortunately, there is also such a practical к side, счастью, есть и такая практическая сторона философии. which deals with these problems. Занимается этими проблемами. For Например, example, Лоренц Lawrence wrote all about this написал effective эссе, philosophy. про это эффективная философия. Она, It is in the оно 5th находится volume of the Knowledge of Life Series в 5. пятом томе серии «Знание жизни 5». And especially, one outstanding student of mine, he is Особенно Constantine, he is not Russian, but a sin by один origin. выдающийся ученик мой, он Константин, он не русский, а грек. Грек по происхождению. He works Он and worked on it with his students and others, with other people that he gathered around работал him. над этим своими учениками и другими людьми, которых он собирал вокруг себя. He is very Упсаль, tired. Северо-Стокгольм. Он очень He and Мы I с have ним worked очень very hard on these issues. много работал над этими проблемами.
There is Есть also a и connection with my связь website. с моего веб-сайта. Чего веб-сайт? This is a Weiss point. If you are interested, you can. Veidos.nu. Veidos.nu. Если вам интересно, вы можете Yes, я I'll take a посмотрю. look. Watch посмотреть this. Yeah. Мгм. I wanted Я to хотел ask еще this задать такой question вопрос. again. But beginners, when hylozoics come up, Вот what could новички, you когда do to warn подходят them к from what гилозоике, could you? Would you like to какие warn them? вы бы могли сделать предостеречь, от чего вы хотели бы их предостеречь? From От some каких-то mistakes. ошибок? What От mistakes каких would you ошибок like вы to warn хотели them бы их against, предостеречь? beginners? Новичков. I didn't Я не understand that понял, what что are вы you? сказали. When Когда beginners новички approach подходят hylozoics, к become гилозоике, interested, and begin to заинтересовываются study и начинают hylozoics, изучать they will make гилозоику, some они mistakes. какие-то ошибки будут делать. That's how Вот do you как вы think it's worth считаете, от trying to каких warn them ошибок from what стоит их mistakes, to постараться вот protect them, to предостеречь, warn them? уберечь, предупредить? Yeah, Ага, during при distribution. распространении филозофии. And when И при studying. изучении. Yes, Да, oh, this is a vast это problem, and requires an extensive question. обширная, обширная проблема и требует обширного вопроса. But well, maybe there are at least a few accents. Ну, может быть, хотя бы несколько каких-то акцентов. Я хочу Avoid. избежать Avoid избежать aggressively. агрессивно, избежать. Lars, Ларс, it's a немножко little плохо hard to слышно. hear in the В камеру camera. надо, You need to в talk to монитор the надо monitor. говорить. That's Вот when you когда вы look на at the монитор monitor. смотрите, It's лучше better to hear громче it louder. слышно. Yeah. Ага. Yes, Да, вот так louder громче. like that. Да, Yes, да, да. yes, yes. Мгм. Avoid Избежать aggressiveness. Avoid avoiding агрессивность, striving for a избежать, missionary relationship to people, to people, избежать to people. стремление к Миссионерство. миссионерские отношения к людей, к людям. Don't be too Не intense with people. быть слишком интенсивным в отношении с людьми. It's more Да. likely to say too little than too much. Скорее сказать слишком мало, чем слишком много. There is Есть на actually самом quite a деле lot of information when talking about this series, the way and his довольно wanderer's много point, the way информации of his country. про это серии «Путь и его странники». Veidos.se. Veidos.se. Путь и его странники. We gathered, they're the experience gained because of school, because of all times. Там опыт накопленный изо школы, изо всех времен. So you will Так find что there, and вы найдете там Да. и I will definitely Переведу translate it. обязательно. Yes. да, Links to. ссылки на I have already given a Я уже link. дал ссылку. I have Ссылку already на given a Veidos link to Vides SE. я уже дал. Yes. да, Yes, да, да. yes, yes. Да, там была There was ссылка a на link to the Veidos.org, Wades.org, and I have а now я given a еще дал link to the теперь Vides, ссылку на well, Veidos, with E, yes. ну вот, SE, да? Well, Ну, Да. yes. Veidos.se. This is my page. Там
Это моя страница. Yes, Да, вот here я на I нее gave a дал link to ссылку, it. она теперь It is now also тоже in the есть group. в группе. Yes. Да. Э, But we Но need to discuss надо this issue обсуждать again этот and вопрос. again, of course. Опять и опять, конечно. How not, how is not more important than how. Как не поступать. Как не поступать. Это важнее, чем как поступать. For whoever knows evil knows good. Кто знает зло, тот знает и добро. But there are No. all the esoteric pedagogics I have written on the topic. Есть эссе, написанное мной по теме эзотерическая педагогика. There are in Yes. English too. На английском языке тоже. You can find him. Можете найти его. And I think I А я, по-моему, translated it. перевел. Is Это it же about the Рериху. Roriks? Is this Это about про the Рериху. Roriks? No, 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 this is about how he said it. Это про, как сказал, его It's esoteric, yes. эзотерическая педагогика, да. Notes Записки about esoteric pedagogues. об эзотерической педагогике. Yeah, Мгм. I'll take a Я look. посмотрю. Yes. Да. And there I там collected a я few собирал несколько remarks. замечания. That's from Вот, the accumulated experience of esoteric schools through the times. От накопленного опыта эзотерических школ через времена. I really Очень want хочу to задать ask a вопрос. question. Do you have Есть any experience у вас of communicating опыт with Alice общения, Bailey's followers? с последователями Алисы Бейли? Да. I К didn't plant сожалению, Uda. да. Share a little. Поделитесь немножко. Yes, Да. the first experience was in the fall of the Первый 72nd опыт year. это было осенью 72 года. Me, Я I visited the main headquarters of this movement in Я- London. посетил главный квартир этого движения в Лондоне. And he intended to enter the Arcana school. Намеревался поступать в школу арканов. But I No. found at the same time at this meeting, and a little later, that this is not a genuine school. Нашел при этом, при этой встрече и немножко позже, что это не подлинная школа It doesn't не sound like подходит me. мне. And what А led что you вас to this привело к conclusion? такому выводу? A very Очень kind person with whom I was любезный talking, человек, he did not make a negative которым impression я on me at all. побеседовал. Он отнюдь не произвел негативное впечатление на меня. It wasn't Это a не personal был, question, but about a личный month after this а, visit, I received a letter from the э, Arcana school, in which they quite openly tried to convince me to enroll in school. около месяца после этого визита я получил письмо из
в школе арканов, в котором они довольно открыто постарались убедить меня поступить в школу. I was Я immediately сразу же, alert. Насторожился. I immediately я decided that сразу no, же no, it doesn't do that. что нет, так не поступает. You Так don't do не that. поступаешь. And that's И на where the этом contacts ended. контакты закончились. Yes, Да, I have been for several я years. I ordered the Lighthouse magazine. несколько лет я заказал журнал The Beacon, Маяк. Yeah, then it ended. Потом кончился. But Но after that, it was the после 72nd этого, year here. At that time, there was no movement in было Alib or in Sweden. 72-й год. В то время не было движения Alice Bailey в Швеции. Well, Ну, let's say about 10 скажем, years later, the first book appeared in около Swedish translation of one of the books. It 10 was лет this white спустя magic. появилась первая книга по-шведски. Перевод одной из книг Бейли. Это было трактат «Белой магии». Yeah, Мгм. the Swedish Довольно translation is хороший also шведский quite перевод. good. Pretty good. Хороший. I think that Я will not interfere with me or work for the labors of Florence. думаю, что не будет мешать мне или работе для трудов Лоренции. If I Если try я to create good connections with Swedish supporters, постараюсь создать хорошие связи с шведскими сторонниками Бейли. Мгм. So I Так wrote a что letter, and to begin with, we had a письмо, cordial connection. и для начала у нас были сердечные связи. Well, Ну, something happened. что-то случилось. Something has happened, and I can't know what. Не могу знать, что. They turned Они against me. повернулись против меня. For Например, example, when the second edition, когда the Swedish edition of the book Knowledge of Reality appeared, второе издание, шведское издание книги «Знание реальности» появилось. it was Это the было 82nd year. 82-й год. Yeah, Мгм. a very Очень negative негативное statement. заявление, Review. рецензия Yeah, Мгм. about this. об От этом. них, From да? them, yes. Да, Yes, об about этой this book книге appeared in a появилось special magazine for Swedish national специальном libraries. журнале для шведских народных библиотек. This Это review made it рецензия. almost impossible for people's libraries in Sweden Практически to buy this book. сделала невозможной покупки этой книги народными библиотеками Швеции. Did I Я правильно understand понял, correctly что that the рецензию review was сделали made by Alice последователи Bailey's Алисы followers? Бейли? Yes, Да. it turned out that this was the case, and in fact, this person was a что это member так. of the И board of the Bailey на Foundation in самом деле Sweden. этот человек был член правления
Fonda Bailey в Швеции. A member of this foundation. Fonda. I couldn't figure out why that was. Почему это? And later, I moved from Stockholm to a small town southwest of Sweden, part of Sweden. Переместился от Стокгольма в маленький город южно-западном части Швеции, Skövde. A small town where there is absolutely no bite esoteric society opportunities to influence such movements. Не существует никакие оккультные или эзотерические общества, возможности повлиять такие движения. I've been living here with my wife since I was 884. Живу здесь с женой уже с 84 года. But the rumor was spreading. Распространялся слух And to me from Bailey's people in England. от людей Бейли в Англии. That I'm trying our best. Lars Adelskug старается Put it under yourself. под себе. Various bite esoteric movements. Эзотерические движения. Do you mean to lead? Имеется в виду возглавить? Absolute nonsense. How do I do this? I live in a small town. I never meet people who, in one way or another, are engaged in spreading various occult ideas or movements. Лиц, которые одним способом или другим занимаются распространением различных оккультных идеях или движениях. But this is very, in my opinion, it is not very wise, because if you distribute for a short time, there was a break you need to repeat. На мой взгляд, это не очень мудро, потому что если распространяешь Ненадолго была перерыв. Надо повторить. Yes, Да-да. the connection was slightly interrupted. Да, Yes, да, yes, yes. I wanted to say that in my opinion, such an act is not very wise, because if you spread rumors about people, такая поступка не очень мудро, потому что если распространяешь слухи о людей, about о people, людях, wounded later, it reaches up to them. позже, это достигает до них. And in this case В it этом reached. случае достигал. And if, А если and I'm me. я- ну, It's better Лучше not to talk about it не very очень. much. не очень много говорить об этом. Daly's Люди people are Bailey still doing a good job for the sake of distribution. все еще выполняют хорошую задачу ради распространения эзотерики. I'm sorry about that. Сожалею об этом. Not in a Не good relationship between us. хорошем отношении между нами. Well, Ну,
Unfortunately, сожалению, the вся whole история history of the appearance of появления new новых teachings учений, is она exactly именно like такова. this. That is, То есть, когда when a new teaching появляется appears that какое-то continues the previous новое one, учение, it is almost never продолжающее accepted. предыдущее, то его практически никогда не принимают. Those Те, who have кто not уже вот accepted the Tassif's Bailey, теософы не Bailey did приняли not accept the Бейли Jelizoika. не приняли Да. гелозойку. Everything is Все logical. логично. Yes, Да, yes, да, да, yes, да. yes, yes, yes. This is Да, one это old story repeating itself. одна старая история повторяется. And there А are есть some какие-то exercises учения, with с which которыми positive connections вот have been established. положительные связи налажены. Are there any Какие-то учения, teachings с with which it is которыми comfortable to комфортно communicate, общаться. with representatives of С some esoteric представителями teachings, каких-то учений with в whom you have managed эзотерике, to с которыми maintain вам positive удалось relations? позитивные отношения поддерживать? Э, We have a У нас very есть, positive attitude at Очень home. положительное отношение до э, Philosophers in философов Germany. в Германии. Yeah, Мгм. this is the Это Hartman движение movement. Гартмана, Yes, yes. Да-да-да. Dartman, Франц Гартман. the International by Jeffrey Internationale Breeder. Jeffrey Breeder. Эм, And they expressed it through their boss. Они выражали посредством своей начальницы Madam, Gaspar, that yeah. after a lecture by one of Frischat's students, lectures were Что given in front of the philosophers. после лекции одного ученика моего, Ганнес Фришат, выступил с лекцией перед теософами. Hartman, direction Gartman. Hartman. Направление Гартмана. And she said that Она nothing, сказала, nothing что of what you said in your lecture, ничто, ничего из того, что вы сказали в своей лекции. it goes Идет against what we call вразрез those conditions here. с тем, что мы здесь называем теософией. And in И fact, на самом she is деле very она cordial and positive очень about hylozoics. сердечно и позитивно относится к hylozoik. For Она, example, just the other day, she wrote to me and например, especially thanked me for my work on the so-called long только thoughts, на днях which will она be translated into German soon. написала мне и особенно поблагодарила мне для моей работы над так называемыми длинными мыслями, которые будут переведены на немецкий вскоре. The Germans Немцы are very очень interested in these long thoughts. интересуются этими длинными мыслями. And this А это original idea about it comes from Russian. оригинальная мысль об этом происходит из русского. This is Это Pyotr Петра Demyanovich Ouspensky, who wrote very interesting things in two places in his book The писал Fourth Way. очень интересная. На двух местах своего книга «Четвертый путь». He writes Он long thoughts on this пишет topic. По этой теме. Длинные мысли. Our thoughts are Наши too мысли short, слишком короткие. especially in our Особенно в time. наше время. Yes, yes, yes. Да. У Young молодежи. people. Yes, Да. yes. This is a Это very очень interesting интересно. topic. Well, Но you вот even вы даже translated this book перевели into на Swedish, шведский. right?
эту книгу, да? Have you translated this book Перевели into эту книгу на Swedish by шведский Ouspensky? Успенского? Да. Yes, Я yes. перевел I «Четвертый translated the путь» fourth way на to шведский, Sweden потому что because I consider считаю it very ее important. очень важной. He's him. Он He collects this book, a lot of important esoteric knowledge and practice from schools, esoteric schools. эзотерического знания и практики от школ, эзотерических школ. Some people do not understand why hylozoiki, for example, here and Sweden, too, in other countries, are interested in the assumption and the fourth way. Например, здесь, в Швеции, тоже в других странах интересуются Успенским, Гурджиевым и четвертым путем. But the fact is that the so-called fourth way is the last branch, so to speak, of the school established initially by the students of Pythagoras. Последняя отрасль, так сказать, школы, учрежденной изначально учениками пифагорейцами. In Afghanistan, this was one of the results of Alexander the Great's lunch. Одним из результатов побед Александра Македонского. He expanded the area of Greek influence in the world 100 times. Imagine a little Greece, and in one generation, this Macedonian empire has reached the limits of India. Представьте себе, маленькая Греция, и через одно поколение эта Македонская империя достигла пределов Индии. And it included all the countries. Включила в себе все страны. Peace between Greece, India, Mesopotamia, Syria, Palestine, Egypt. Сирию, Палестину, Египет. Syria, Asia Minor all pretended. These countries Азию. pretended to be in Greek. И So Greek. притворились эти страны в греческоязычные страны. Так что греческая The culture of penetration Greek learning, education could spread over this large area, and of course. And the cucumbers used this opportunity to spread knowledge in all directions, including what is today Afghanistan. И, конечно, пифагорейцы употребляли эту возможность, чтобы распространить знания во все направления, включая и то, что является сегодня Афганистаном. And it was there in Afghanistan that Gurdjieff found an authentic skin, which retained a somewhat distorted form, but still genuine authentic knowledge. Которая сохранила несколько искаженной формы, но все-таки подлинное знание. And the interesting thing at the same time is that much of the practical side of Balazova has been preserved here, and Lorenzi personally was not very interested in these issues. Сохранилось здесь. Лоренци лично
не интересовался очень этими вопросами. And he И он, clearly explains why. явно, объясняет почему. But it is No, important that this это side of важно, Pythagorean чтобы, knowledge and learning э, be preserved to our times. эта сторона э, пифагорейского знания и обучения сохранились до наших времен. For this, we should be grateful to Georgy Для Ivanovich этого Gergiev мы and должны Pyotr быть Demyanovich благодарны Ouspensky. Георгию Ивановичу Гурьеву и Петру Демьяновичу Успенскому. But Gurdjieff's own books are worth studying. Гурджиева стоит изучать. You have translated the fourth way of Ouspensky, but is Gurdjieff worth studying? I haven't translated more than that, but there is also an interesting student of Ouspensky from Scotland, Dr. Morris Nicole. Интересный ученик Успенского из Шотландии, доктор Морис Никол. He wrote psychological commentaries on the works of Kurtsev and Ouspensky. К трудам Гурьева и Успенского. Very Очень interesting. интересно. In 6 volumes. Томах. We have this author in Russian. Есть на русском. Maybe they Может are in быть, Russian они translation. И находятся в русском There is, переводе. there is. Да, Yes, yes. Very, Очень, very очень interesting and интересно и important. важно. One of my Один- students один is an мой oncologist. Он врач, онколог. He went to Он, America to attend the Congress of Oncologists there. Поехал в Америку, чтобы посетить конгресс онкологов там. But he's just him. Он только как раз он I arrived прибыл here, he announced his сюда, presence, он заявил and then о went to the hotel, своем and he found the entire А collection потом of these 6 volumes. отправился In the bookstore, Nicola. в гостиницу, и он нашел в книжной лавке все собрание этих 6 томов Никола. И He's stuck он at the hotel. застрял на гостинице, Not не visited, посетил конгресс, and he read Он- everything, прочитал все the text of the book, книги. and he told me Он this. сказал мне вот это. It was Это much, было much more interesting than this contest. гораздо более интересно, чем этот конгресс. Lash, Ларс, tell me a скажите little bit, немножко, how do people как in в Sweden Швеции relate to Russia, and люди how do you относятся к relate to России? Russia? И как вы относитесь к России? Attitude. Отношение к Attitude to Отношение к Russia. России. Yes, Да. I'm sorry. Извините. It's a sad Это story. печальная история. It can be Можно said without сказать, exaggeration не that Russophobia преувеличивая, reigns in Sweden. что в Швеции царит русофобия. Мгм. And of course, Э, this is due to the fact that there Конечно, are very strong это lobbyists here in Sweden. связывается с тем, что здесь в Швеции очень сильные лоббисты, Since Sweden is not a member of NATO, так как Швеция не является членом НАТО. but there are Но very strong есть authorities. очень сильные
власти. Mainly outside of the government, in the opposition, who want Sweden to become a member of NATO. And I don't really like the Social Democrats. Которые хотят, чтобы Швеция стал членом НАТО. И социал-демократов не очень люблю. Well, in No. fact, social democracy is not like that in Sweden. They are very самом positive деле, about the NAT социал-демократы as the в right-wing Швеции parties do. Не так сильно позитивно относятся к НАТО, как правые партии делают. So Так yes, что да, we hope that the Надеемся, recent defeat in что Afghanistan, недавнее поражение в Афганистане USA США and и NATO, НАТО has that, имеет то the consequence is that NATO supporters here in Sweden have been что silent for сторонники 6 months. НАТО здесь, в Швеции, молчают полгода. And in this, of course, this в этом- Russophobia эта includes the idea Russophobia, that Vladimir конечно, Putin is a kind of входит. devil too. То представление, что Владимир Путин – это своего рода дьявол, черт, And the incarnation of all evil. инкарнации всего злого. But it happens, of course, here is the lack of a sense of proportion and misunderstanding of the fact that we live in a multipolar world. Это происходит, конечно, от отсутствия чувства меры и недопонимания того, что мы живем в многополярном мире. Yes, Да. and absence. Отсутствие Absence also comes from absence. тоже происходит из отсутствия Tolerance. Терпимости. Simple historical простого knowledge, исторического then the знания. empire will not last что long, about a short империи time. недолго просуществует. At the beginning of the начале last century, the прошлого 20th века, century, there were 12 20 века, empires in the world. в мире было 12 империй. In the middle of the last середине century, прошлого века everything stopped, and most of them before the Second World War. Прекращались. Мгм. И большинство их до Второй мировой войны. And this is a very interesting time when the American empire очень is dying интересное before время. our own eyes. Перед собственными глазами умирает американская империя. Do you have У the вас same тоже такое feeling? ощущение есть? Yes, Да. it's obvious. Это очевидно, Obviously, очевидно. dying. Умирает. And you know Вы there is such знаете, a comparison есть in в Russia России that Europe can be такое compared with сравнение, Greece, что which gave an Европу impetus можно to Rome. сравнить с Грецией, And America, the которая United дала States, импульс can be Риму, compared with the Roman а Empire, Америку, which began to Соединенные Штаты, можно decompose and сравнить с disintegrate. Римской империей, которая начала разлагаться и распалась. And И now вот сейчас America, Америка, having received an impulse получив from импульс Europe, из Европы, like как Rome from Рим Greece, из Греции, so America has так now вот turned Америка сейчас into an превратилась analog в of Rome, аналог Рима, which который will тоже also распадется disintegrate under the под натиском onslaught. Да. Under the под onslaught натиском of the barbarians варваров from с их their точки point of зрения. view. Yes, Да. yes. Да. Well, in Ну, Russia и there в is such an России idea of the есть Third такое Rome. It's not true. представление о Третьем Риме, не правда? There is, Есть.
Yes, Да. but, Но Но in Рим Rome это it can может be быть and, but, и Но Italian. Рим, Is it и about там речь Lars, идет, about Ларс, the о third Третьем Rome in Риме Christian в terms? христианском плане. Yes, Да. in the Christian, Христианском, not in the не civilization в that той collapsed цивилизации, under the которая leadership of the Caesars, распалась but when э, Christianity под appeared there in руководством Rome. Цезарей. That А is, вот когда уже Catholics are the first христианство Rome, там вот появилось в Constantinople Риме, is the second то есть Rome, католики and это Moscow первый is the Рим, third Rome. That Константинополь это is, with второй regard to Рим, а Christianity, Москва третий Рим. exactly. То есть в Да, отношении понятно. христианства In именно. other То есть words, Да. Russia Россия seeks to see this стремится issue in the в духовном spiritual аспекте aspect, этот as it вопрос were. как бы видеть. Yes, Да. but the hergic question is Да. from whom does А the Holy Spirit теологический originate? вопрос. От кого происходит Святой Дух? For Для Christians, христиан it is a это part of God. часть Бога. Э, э, Directly from the Напрямую Father or through the от Son. Отца или через Сына? It is necessary Это to надо ask христиан Christians. спросить. Yes, Да? I Я don't этот use this термин не term, употребляю. but this is Но very, это- very это important. очень важно. If Если- you belong and want to become если orthodox, вы, then it is necessary to renounce Phili. So to speak through Phili, it is вот phanati. хотите Through the Son, through the Son. стать православным, то надо отречься от филиоквы. Так От сказать, чего? через филиоквы, это по-латини. Через Сына. Через Сына. So Значит, according to orthodoxy, the э, Holy Spirit а comes directly from the православие, Father and not through the Son. Святой Дух происходит прямо от Отца, а не через Сына. Well, Ну yes, да, yes. да. И At the при baptism. А это крещении This is a это very очень important problem, важная isn't it? проблема, не правда ли? Well, to Ну, be honest, если I честно, у don't меня have any attraction to orthodoxy. к православию нету какого-то притяжения. Well, Но so for me, it's somewhere out of the где-то в way. стороне. It's typical, это yes. надо теологию. They Они argue спорят about problems they don't проблемах, understand anything о about. которых они не понимают I ничего. think Я so. думаю, да. They don't Они не understand понимают, what что these это symbols are for. символы для Of course. Конечно. For three для, aspects of existence. трех аспектов существования. Yes. Да. The Holy Святой Spirit Дух is это matter. материя. The Son is consciousness. Это The сознание. Father is will or movement. Отец – это воля или движение. But it's Ну, written в about it филозофии об in этом Gizoik. написано. Yes. Да? And И only three только triads. три триады. Первая триада – This. это Святой Дух. Вторая триада Is it hard to hear? Плохо слышно. Yes. Надо... Первая This is it? триада – это Well, воля. Мгм. yes. Да. Well, Но but how do you вот, personally feel вы about лично Putin? Как к Путину относитесь? How? как? How do you К personally Путину feel как вы about лично Putin? относитесь? I know too Я little, знаю but enough. слишком мало. Мгм. Но довольно, I would say сказал бы, pretty positively. довольно позитивно. Positively. Позитивно? Rather Скорее positive rather than позитивно, negative. чем негативно. Yeah. Мгм. Он, Well, но and why? А почему? It is necessary. It is На- necessary надо- to надо speak. говорить- It is necessary надо to говорить, speak. что What? Speak into the Говорите в monitor. монитор, а то Otherwise, it's плохо hard to слышно. hear. надо- It is надо- necessary. надо It is necessary. It is necessary. Talk. говорить. I'm not Я really. не I'm not очень, really interested. Меня не очень интересует политика. Got it. Понял. Not Мгм. Не really. очень. But nevertheless, why is it э, positive? Но тем не менее, почему позитивно? Are there any Какие-то вот arguments есть for доводы this? для этого? For example, recently in hospitals in France, they have done away with the registration of the father and Например. mother of a newborn child, and instead made such Недавно. designations. На больницах в Франции они покончили с регистрациями отца и матери новорожденного ребенка. И вместо
того внесли такие обозначения. Parent number one, parent number один, two. родитель номер два. This is В not России welcome это in не Russia. приветствуется. No, Yeah. no. And Yeah. it's for me to Yeah, talk a это lot about the для state меня of Russia. And on говорить Gala очень Vladimirovich Putin много said, о and this is the reason, состоянии that I России. hope that we will И never have such a thing in то, Russia. Владимир Владимирович Путин сказал по этому поводу, что надеюсь, что у нас в России такого никогда не будет. Yes, he Да, said это он that. сказал. This for Это me says a lot about the меня leader, about the country, about the очень people. много говорит о лидере, о стране, о народе. A lot. Очень много. Э, There may be an Может быть, expression of a выражение sense of responsibility. чувства ответственности. Can there be such Может an быть expression? такое выражение. And when, but is И also a sign. когда, ну, тоже признак, What kind of какие enemies any person у has. любого человека есть враги, What kind of какие они, enemies are they? его враги. But we have Ну, such a person, Alexei у нас Navalny, есть and he is very famous here in the такой West. человек Алексей Навальный. И он очень знаменитый здесь, на Западе. Yeah, Мгм. they put him Они forward as a выдвигают kind of как leader of the future, своего of a рода future Russia. лидера будущей So, России. well, the personal Но impression of him is not very positive. личное впечатление от него не очень позитивное. I agree. Согласен. He speaks quite Он rudely. высказывается довольно грубо. Yes, Да. instead of Вместо expressing того, business чтобы criticism. высказать деловую критику. Because it Потому is что necessary, надо it is necessary to be insufficient, быть both in Russia and недостаточно и under в России, Putin and и under при Putin. Путине, и при Путине. Well, Ну, limit yourself to business matters. ограничиться тогда к деловым вопросам. Mars Lars, is a little чуть louder or погромче. closer to the Или monitor. ближе к монитору. Да, No. Oh, well, not like that. О, It's ну, possible not so не так, close, можно не but, так близко. well, Но да, yes, да. a little чуть better лучше then. надо. Такие What грубости, rudeness, такие such грубости rudeness не does not pass подходят the leader. лидеру. Such Такие rudeness as грубости, Navalny. как и у Навального. I Я completely agree согласен with you. полностью с вами. And by the И, way, кстати, вот, does Putin never а have у such a Путина thing? никогда такого не бывает. No, and well, it's И, so enough. ну, это хватает. I'm not. Я не Not a politician. Не политик. I'm not an я не expert on эксперт по politics. политике. Yes, Да. yes. Но Only a только personal impression, личное and. впечатление и Discontent with this Russophobia that reigns here in Sweden. русофобия, которая царит здесь, в Швеции. Well, maybe it's Может temporary. быть, это временно. Yes, yes, Да, of course. конечно, And конечно. interesting. Интересно. My wife Я and I have visited очень Finland a много lot of с times. с My wife женой and I have visited Finland э, very often since she was born. посетили мы с женой очень часто посетили Финляндию, так как она Ермили. His name is her name is Finland by origin. Финляндка по происхождению. And as you И, know, Finland has a как very вы very знаете, difficult experience with Finlandia Russia from 3 wars.
очень тяжелый опыт с Россией из-за 3 войн. The past 100 years, and Russian partisans killed relatives of my wife of the Northern Русские Financial. партизаны убили родственников моей жены в Северной Финляндии. But what No. attitude do the Finnish people Какое have towards the отношение? Russians? У финского народа относительно русских. The attitude is as Отношение follows. таково. War is Война. war. Это война. Well, Ну, now we are Сейчас. no longer enemies. мы уже не враги. Yes. Да. А Soon friends. вскоре друзья. Yes. Да. And never. Никогда. We have a lot Очень of много ties связей with с Finland Финляндией у now, нас сейчас, economic экономических first в of первую all. очередь. I've never Я met. никогда не встречал Finland's negative отрицательное attitude towards отношение Russia. к Финляндии относительно России. Never, Никогда. never. Никогда. On the contrary, Напротив, Russian tourists are русские very fond туристы of and they visit. очень любят, и они посещают. Yes. Да. We are Очень very активно actively visiting. посещаем. Yes, Да, yes, туризм очень tourism is very и- active and has и- never и met with such a negative никогда. attitude. Не встречал такое отрицательное отношение. Мгм. This is very good. Это очень хорошо. Да. But since No. childhood in Sweden, Здесь в people have Швеции been thinking that I think that we had the world for too long. у людей есть думаю, что у нас был мир слишком долго. So Так что too many Так people что- take questions about war and peace lightly. слишком много людей относятся к вопросам о войне и мире легкомысленно. So they don't То есть они не understand how big a понимают, насколько это tragedy this большая is. трагедия. Yes, Да, yes, yes. Да, да. Эм, I think there are Думаю, also что people in Sweden в who want Швеции war есть with Russia because they have a люди, kind of которые childish frivolity. желают войны с Россией. Потому что у них есть своего рода детская легкомысленность. Мгм. Легкомыслие. Well, we No. hope that this defeat in Um, Afghanistan has a lot. Надеемся, что это поражение в Афганистане имеет очень Instructive. Поучительно. Yes, a да, very очень, instructive influence. поучительное влияние. So Так that что- people are так beginning to что, understand that I'm not люди deciding on a war, I'm deciding. начинают понимать, что войной не решаешь. This is the Это most powerful воен- military mechanism in the world of all time, defeated by the side of a few военный poorly механизм armed. в мире всех времен потерпел поражение от стороны мало плохо вооруженных Poorly armed плохо militia. вооруженного ополчения. This is not Это a не- standard army,
a very simple militia. Стандартная армия, очень простое ополчение. So that's it. Так что это I felt joy over this я defeat. почувствовал радость по поводу этого поражения. Well, let's digress a Чуть-чуть от little bit политики from немножко politics. отвлечемся. I wanted to Я ask you хотел, знаете, что something, спросить Lars, вас? but how do you А вот think как вы считаете, hylozoika can be гилозойку started можно without prior начинать acquaintance with Blavatsky, with без Bailey? предварительного знакомства с Блаватской, с Бейли? Straight from Сразу с Gizoika? гилозойкой? Or is it Или better лучше to read какие-то some книги books here that вот preceded the почитать, appearance которые of hylozoics? предшествовали появлению гилозойки? Yeah, Ага. I have students of меня- both categories. Ученики и той, и другой категории. There are some Есть who are very, такие, которые очень a little closer Чуть to the поближе к monitor, a little монитору, bit, чуть-чуть. educated in образованные esotericism. по They эзотерике. read the Они secret doctrine here, прочитали «Тайну some of Bailey's доктрины», books and others that immediately began, некоторые книги and did Бейли, not read any of the works of other и esotericists. другие, которые сразу же начинали с гилозойкой и не читали никаких трудов других эзотериков. Before I До forced того, them как to study a treatise я on cosmic fire, in my заставил их, paraphrase Cosmic Ticket, изучать or a treatise of white magic. трактат о космическом огне, в моей парафразе «Космический интеллект», или трактат о белой магии. The path of the disciple. Ученика. On the path of the Да, disciple. ученика. Yes, and Да, и the impression that I made from this was such that it is quite possible, and even positive in some cases, that students start immediately with Giloik without first studying Bailey. вполне возможно. И даже положительно в некоторых случаях, чтобы ученики начинали сразу же с гилозойка. Мгм. Не предварительно изучали теософию и Бейли, Bailey's книги books. Бейли. There are both. Есть и то, и другое. On the contrary, Напротив, one of my один students is мой German. ученик, He studied philosophy for немецкий, many years. он много лет изучал теософию. It was Это Judge был, Tingley. Judge Tingley. Yes, Да. movement, Движение. but left Но and moved to покинул Illuzoika, мой. of course. переместился в гилозойку. Конечно же. Any experience is good if you have a general esoteric education, so to speak. Если у вас есть общее эзотерическое образование, так сказать. From the study of из philosophy, изучения only put. Теософии. Только положительно. But I need Но to. необходимо. Мгм. This is my Это view on my мой view. взгляд, на мой взгляд. Мгм. Perhaps it turns out to be another другое- different experience in другое, other circumstances. Другой опыт. Других обстоятельствах. But it doesn't hurt. It doesn't Не hurt вредит. to study others. Не But I вредит always tell my изучать students that first другие. try to master the Illozoics Я before you start studying всегда, from other schools. Говорю своим ученикам, что сначала постарайтесь
овладеть филозофией, прежде чем начинаете изучение других школ. But it gives Но such она дает keys to understanding такие other ключи к teachings. пониманию других Да. учений. And this, it is Но much намного easier, легче, much намного easier, легче, it мне seems кажется, to me, читать другие to учения read other после teachings гилозоики. after Disoika. Да. Yes. It facilitates the облегчает assimilation, or усвоение, rather the understanding вернее, of other teachings, понимание других facilitates the учений gizoik. облегчает гилозоика. I think so. Мне так кажется. Makes it easier. Облегчает, Easier. легче. Here is the Вот same ту же Blava. Блаватскую читать облегчает. Easier Да. to легче read. читать. Yes, yes. Да. This was my Это own experience. собственный опыт. As I Как said я earlier, сказал раньше, today I tried to study я cosmic fire already in the 67th year, старался and why I didn't understand изучать almost anything. космический огонь Мгм. уже в 67 году. И почему почти ничего не Yeah. Мгм. было. After that, После I этого found я and up to studied it, and updated my нашел cosmic гилозойку, fire study изучал later. ее. And I noticed И a huge difference in terms of э, understanding much more обновил understood after I got acquainted with gizoics. моего учебу космического огня позже. И я отметил огромную разницу в отношении понимания. Гораздо больше понял после того, как познакомился с гилозойкой. I agree. Согласен. Yes. The same thing У меня happened то to же me. самое произошло. Yes, yes, yes. Это This, это and this one, is one of the proofs of один correctness for me as из well. доказательств правильности гилозойки для меня. But this is a personal experience that everyone should have himself in order to. Это личный опыт, который каждый должен иметь сам, чтобы Да. I agree. Согласен. To judge this. судить об этом. So So, I never так try что, to prevent my students from studying other schools and their teachings. никогда не стараюсь помешать своим ученикам изучать другие школы и их учения. Because the Потому law что of freedom exists. закон свободы существует. Well, No, there is only если, such a prejudice that in order not to produce confusion, it is есть better только to understand. такое предубеждение, что чтобы не произвести смешение понятий, лучше вам It is deep, глубоко tent-like to get это acquainted before studying познакомиться others at school с and гилозойкой, directions. прежде тем, чтобы изучать другие школы и направления. I agree. Согласен. And here's the А вот question. такой вопрос. And how do you А как think вы these считаете, computer technologies and вот эти technocracy are компьютерные positive or технологии, negative? технократия, это позитивно или негативно? Well, let's Ну, say a knife is a positive phenomenon. нож – это позитивное явление или It depends on Смотря who кто picks it в up. руки возьмет. It depends on the зависит usage. от употребления? I agree. Согласен. Yes. Да. It seems Мне to me кажется, даже that it will even способствует help to accelerate communication ускорению between peoples, вот a коммуникации sense of между integrity, народами, that the planet чувство is a single whole. целостности, что планета единое It целое. seems to me Мне that кажется, these вот эти computer компьютерные technologies, технологии, the internet, unite people. объединяют людей. Yes. Да. Did you know Знали that ли in вы, one of his books, что the есть internet predicted? в одной его книге предсказал интернет? Yes. Да. Yes. Да. I'm this Этот, one apparently. видимо, Yes. Да. And noticed. заметил. Man, whence, how, and Is it a whither. person? Это человек, When? когда, From where? откуда, Where to? куда. Yeah. Мгм. A man. Человек, When? когда, How? как. Is this the Это riddle of the загадка Sphinx? сфинкса? A person from Человек, where?
How? Откуда? Where Как? to? Куда? There's a chapter on the Там riddle of the глава Sphinx. «Загадка Is that сфинкса». what you Это mean? про это имеете в виду? The riddle of the Загадка Sphinx. сфинкса? What? Что? All right. Ну ладно. А, This is him, but the difference is that he will describe the circumstances in the но sixth root разница race. в том, что он описает обстоятельства в шестой коренной расе. But we already No. have such a phenomenon У from нас the internet. Есть уже такое явление, как интернет. But his description is a pretty accurate description of the internet. Это довольно точное описание интернета. I have sent you my Я, lectures on aesthetic anthropology. Послал вам свои лекции об эзотерической антропологии. Yes, Yeah. I'm translating them now. It's very interesting. Очень интересно. Yes, it is mentioned there. Упоминается и там It's about the sixth one. Мгм. про шестую коренную расу. Yes. Да. Tell me, Скажите, but this а вот anthropology, эта who is its антропология, author? кто ее автор? Theosophists or Философы или Lawrence's? Лоренци? This is basically a summary of one book written by the Englishman Edward Owl. Одной книги, написанной англичанином, Arthur Edward Powell. Yes, but Да, I но gave я this эту book a книгу, link to it in my group. у себя в группе дал на нее ссылку. Yes, the Да. solar system. Солнечная Yes, yes. система. Да, да. The system. Система. Она She's in my group, she's posted. в моей Это- группе она выложена. Yes, yes. Да, да. True, Правда, in a clumsy в корявом translation to переводе машинном я не machines. стал ее I did подробно not переводить. translate it in Но detail, вот, but just if someone просто, wants to, если кто-то he захочет, can он read with knowledge of может, English. со знанием английского почитать. Don't, Не надо, because не the надо, main потому content is что, contained in and. In the voice of главное stone and содержание cosmic intelligence. содержится и в философском камне, и космическом интеллекте. и Next. так далее. That is, То есть that book уже is not so relevant Не anymore, так is it? актуальна та книга, да? And yes, but Актуально, that's да. not my Ну, intention to да. lead. Это не мое намерение руководить. No, it's Не, это understandable. понятно. If someone wants кто-то to, let them захочет, пусть count. читает. Yes, yes, Да, yes, да, да. one or the other direction. Другое направление. But I still No, think that the main content is obtained and mentioned in Tell Всё Lars. же, What do you think are the most acute problems of humanity in our time? главное содержание получается и упомянуто в этих книгах. Да. Скажите, Ларс, как вы считаете, какие у человечества самые острые проблемы в наше время? М. I would say it's an сказал absence. бы, что это отсутствие Cooperation between peoples and countries, между народами и странами. and hostile Yeah. relations between. Враждебное отношение. Andri, между I have a Андрей, у recording меня going запись on. идет. Andri, Андрей, I у have a меня recording going on. There's a Там brother брат, trying что-то to say пытается something. сказать, А? It's это not не сро- это не urgent. срочно. Give my regards. Передайте мой привет. Okay, thanks. Хорошо, спасибо. Him. Ему. And Да. Ermeli's А, wife asked me жена to say его, hello to you. Попросила меня передать вам A heart. привет. Very Очень nice. приятно. And you Да. study everything, all Yeah. Russian students. Всем русским изучающим философию. Thank you. Спасибо. She's actually my best student. На самом деле моя наилучшая ученица. Yeah, Мгм. the wife. Жена. Yeah, Мгм. you're lucky. Вам повезло.
Lucky. Повезло. Yes, 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 Да-да-да. yes. Да. She was enrolled Она, in all my courses. была во всех моих курсах. Excellent student. Отличница. М, Well, maybe Ну, I'm missing возможно, today. Хватает для сегодня. Yes, we have been Да, talking мы for more than 2 hours уже in my больше opinion. 2 часов Yes, общаемся, yes, по-моему. yes. Да-да-да. Listen, Слушайте, ну but we мы have очень touched on интересные very темы interesting затронули. topics. Yes, Да-да, yes, it's very, very очень nice to приятно talk to you. побеседовать с вами. Lars, are Lars, we going to have мы another еще conversation like побеседуем this таким after a образом while? через Yes, какое-то yes, время? yes. Yes, you Да, can. да. Да? You Можно, can, you can, you можно, can. можно. Well, Ну, thank you. спасибо. Но, But it is но necessary. надо- It is надо also тоже necessary to работать, work. Да, сделаем Yes, паузу, but let's pause so as чтобы not to turn не into too превратить frequent слишком в such частные conversations. беседы. И No мне- more мне exercises надо, in the Russian тоже language. упражнения по По-русски. русскому языку. But lucky. Повезло, повезло. Э, I hope you didn't Надеюсь, find что my вы pronunciation too не bad. нашли мое произношение слишком. Lars, I Ларс, didn't я вообще feel не that you had почувствовал, any что у вас difficulties какие-то at all. трудности. In my opinion, По-моему, you вы are almost практически без error-free. ошибок. Well, very small Очень somewhere by маленький brand. где-то по марке, Well, но rarely. редко. That is, То есть your ваша speech, речь, when you вот когда listen вы to меня me, слушаете, it's вам немножко probably a бывает, little наверное, difficult for you. трудновато. But when А you когда speak, говорите вы, well, it's very ну, easy. очень легко все Everything seems to be perceived very easily. All right. Хорошо. So that Так you что can be вы sure можете, that when you tell us something comfortably, we быть are уверенным, comfortable что listening когда to вы you. что-то рассказываете, нам комфортно слушать вас, нам комфортно. Мгм. All right. Хорошо, All right. хорошо. Ну, We will будем finish. заканчивать. Yes. Да. Yes. Да? Goodbye, Alice. До свидания. Goodbye, До свидания, Lars. Ларс. До See you встречи. later.